Hare Krishna. Hare Krishna. You can hear me okay? Yes, sir. Хорошо. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, кто пришли вовремя. You want that off? You need on? It's a little stuffy in here. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Jana Bala Girivarata Yashodana Nana Pachajana Yashodana Nana Pachajana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Girivaratari Gopi Jana Bala Girivaratari Yashodana Nana Pachajana Vandana Yashodana Nana Pachajana Vandana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jayam Vishnupat Paramahansa Parvajagajaya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. ISKCON BBT founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Sri Ramachandra Vijayotsava Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Dai Krishna Pastai Putale Shimati Patu Vedanta Swamini Namani Namaste Saraswati Vivana Pachalini Vishisha Sumati Pastai Vishnu. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желание каждого, полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Today, at least here in Mayapur, is the anniversary of Lord Ramachandra's victory over Ravana. Сегодня, по крайней мере, здесь, в Майпуре, мы празднуем День победы Господа Рамачандры над Раваной. It may be a different day for those of you in Moscow. Для тех из вас, кто находится в Москве, день празднования может быть другим, не такой, как здесь. According to the GBC authorized GCal computerized calendar. Я сверяюсь по электронному календарю, который одобрен GBC. You can check yourself and see what it is for Moscow. Вы сами можете проверить, посмотреть, какую дату этот праздник для Москвы будет. You have GCal, Lapani Prabhu? Yes. Okay. So you can check and then announce it on the chat group. Окей, я проверю по календарю. So this morning's class should be about Lord Ramachandra. И сегодняшняя лекция утренняя должна была бы быть посвящена Господу Рамачандре. But I forgot to find a verse. Я забыл найти какой-нибудь стих. So we'll just we'll read the regular verse in the sequence that we're reading. Поэтому мы продолжим читать в стандартной последовательности. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, Vidura's Talks with Maitreya. Так мы читаем Srimad Bhagavatam, песня 3, глава 5, названная «Беседа Видуры и Майтреи». Text number 42.
Текст 42. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yat Yat Shradaya Shradaya Shutavatya Shutavatya Cha Cha Bhaktya Bhaktya Samrichamane Samridyamane Hridaye Hridaye Abadaya Avadhaya Jnanena Jnanena Vairagya Vairagya Malena Balena Diraha Dhiraha Rajema Rajema Tat Tat Te Te Angri Angri Saroja Saroja Pitam Pitam Yachadaya Shutavatya Chabakya. Yachadathaya Shutvatya Chabhatya Okay. Samrichamane Hridaye Prataya Samridyamane Hridaye Vadhaya Jnanena Vairagya Balena Dhira Yanena Vairagya Balena Dhira Rajema Tattengri Saroja Pitam Rajema Tattengri Saroja Pitam Yachadaya Shutavatya Chabakya. Yachadathaya Shutvatya Chabhatya Sounds like you're putting an extra syllable in there. Say it again. Yachadhaya Shutvatya Chabhatya Okay. Yachadaya Shutavatya Chabakya. Samridyamane Hridaya Vadhaya Samrichamane Hridaye Vadhaya Yanena Vairagya Balena Dhira Jnanena Vairagya Balena Dhira Rajema Tattengri Saroja Pitam Rajema Tattengri Saroja Pitam. Yalapani Prabhu, you want to chant? Shradadaya Shrutavatya Chabhaktya. Do that again, please. Yashradaya Shrutavatya Chabhaktya. Yachadaya Shutavatya Chabakya. Samijyamane Hridaye Vadhaya. Samrichamane Hridaye Vadhaya. Yanena Vairagya Balena Dhira. Jnanena Vairagya Balena Dhira. Rajema Tattengri Saroja Pitam. You're changing the melody. Rajema Tattengri Saroja Pitam. Rajema Tattengri Saroja Pitam. Yat, Yat that which. That which Тот который Shradaya, Shradaya by eagerness. by eagerness горя желанием Shutavatya, Shutavachya simply by hearing. simply by hearing просто слушая Cha, Cha also. также Taja. Bhaktya, Bhaktya in devotion. in devotion с преданностью Samrichamane, Samridyamane being cleansed. being cleansed очистившись Hridaye, Hridaye in the heart. in the heart сердце Abadhaya, Avadhaya meditation. медитация Jnanena, Jnanena by knowledge. by knowledge обретя знание Vairagya, Vairagya of detachment. of detachment отрешенность Balena, Balena by the strength. by the strength силой этого Dhiraha, Viraha the pacified. the pacified умиротворенный Rajema, Rajema must go to. must go to должны отправиться Tat, that that. те Te, your. твои Angry, feet. стопы Saroja Pitam, Сароджа Питам lotus sanctuary.
Lotus Sanctuary. Лотосное святилище. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Simply by hearing about your lotus feet with eagerness and devotion, and by meditating upon them within the heart, one at once becomes enlightened with knowledge, and on the strength of detachment, one becomes pacified. We must therefore take shelter of the sanctuary of your lotus feet. Кто с желанием и преданностью слушает повествование о твоих лотосных стопах и медитирует на них в своем сердце, тотчас обретает знание, и на него, свободного от всех привязанностей, нисходит умиротворение. Поэтому и нам надлежит найти приют в святилище твоих лотосных стоп. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The miracles of meditating on the lotus feet of the Lord with eagerness and devotion are so great that no other process can compare to it. Медитация на лотосные стопы Господа оказывает на человека, который с желанием и преданностью занимается этим, такое чудесное воздействие, что никакой другой метод не может даже сравниться с ней. The minds of materialistic persons are so disturbed that it is almost impossible for them to search after the supreme truth by personal regulative endeavors. Ум материалистов настолько беспокоен, что сами они практически не способны обуздать его, чтобы заниматься поиском абсолютной истины. But even such materialistic men, with a little eagerness for hearing about the Lord's transcendental name, fame, qualities, etc., can surpass all other methods of attaining knowledge and detachment. Однако даже такие материалисты, если у них есть хоть небольшое желание слушать повествование о трансцендентном имени, славе, качествах и так далее, добиваются таких результатов, которые превосходят все достижения людей, идущих другими путями обретения знания и непривязанности. The conditioned soul is attached to the bodily conception of the self, and therefore he is in ignorance. Привязанная к телесной концепции своего «я», обусловленная душа пребывает во тьме невежества. The culture of self-knowledge can bring about detachment from material affection, and without such detachment, there is no meaning to knowledge. Культура познания себя приводит такую душу к освобождению от материальных привязанностей. Но знание бессмысленно, если оно не помогает человеку освободиться от привязанностей. The most stubborn attachment for material enjoyment is sex life. Из всех привязанностей к материальным удовольствиям самой сильной и упрямой является привязанность к сексу. One who is attached to sex life is to be understood as devoid of knowledge. Пока человек сохраняет эту привязанность к сексу, про него нельзя сказать, что он обладает знанием. Knowledge must be followed by detachment. За знанием должно обязательно следовать освобождение от материальных привязанностей. That is the way of self-realization. Таков путь самоосознания. These two essentials for self-realization, knowledge and detachment, become manifest very quickly if one performs devotional service to the lotus feet of the Lord. Эти два существенных аспекта самопознания, то есть знание и освобождение от привязанностей, очень быстро приходят к тому, кто занимается преданным служением у лотосных стоп Господа. The word dhira is very significant in this connection. В этой связи особое значение имеет употребленное здесь слово «дхира». A person who is not disturbed, even in the presence of causes of disturbance, is called dhira. Дхирой называют того, кто сохраняет невозмутимость, даже когда находится рядом с источником беспокойства. Sri Yamunacharya says, quote, "Since my heart has been overwhelmed by the devotional service of Lord Krishna, I cannot even think of sex life, and if thoughts of sex come upon me, I at once feel disgust," unquote. Шри Ямуначарья говорит: «С тех пор, как моим сердцем полностью завладело преданное служение Господу Кришне, я не могу даже думать о сексе. Если же такие мысли вдруг приходят ко мне в голову, они не вызывают у меня ничего, кроме отвращения». A devotee of the Lord becomes an elevated dhira by the simple process of meditating in eagerness on the lotus feet of the Lord. Практикуя несложный процесс медитации на лотосные стопы Господа, преданный Господа быстро обретает
Devotional service entails being initiated by a bona fide spiritual master and following his instruction in regard to hearing about the Lord. Тот, кто занимается преданным служением, должен получить посвящение от истинного духовного учителя и, следуя его указаниям, слушать повествование о Господе. Therefore, being initiated by a bona fide spiritual master is important. Поэтому получить посвящение у истинного духовного учителя – это важно. Such a bona fide spiritual master is accepted by regularly hearing from him about the Lord. Ученик принимает истинного духовного учителя, постоянно слушая его рассказы о Господе. The improvement in knowledge and detachment can be perceived by devotees as an actual experience. При этом преданный сам реально ощущает, насколько ему удалось продвинуться по пути, ведущему к полному знанию и освобождению от привязанности. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu strongly recommended this process of hearing from a bona fide devotee. And by following this process, one can achieve the highest result, conquering all other methods. Господь Шри Чайтанья Махапрабху настоятельно рекомендовал слушать истинного преданного. Следуя этим путем, человек добивается поразительных результатов, по сравнению с которыми меркнет все, что сулят другие пути. And that's the end of the purport. И на этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? У кого-то возникли вопросы, или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Dear Prabhu, can you get my cup and water? Sorry. I checked the calendar. Yeah. So it's not today, so it was tomorrow. It was tomorrow? Oh, sorry, it was yesterday. It was yesterday. Yes, just like Amal Govinda Prabhu said. Yeah. Well, that's for Yekaterinburg. You know. Yes, for Moscow also. I checked for Moscow. Huh? I was checking for Moscow. But I'm saying, Amala Govinda Prabhu was talking about Yekaterinburg. Yes, and I was checking for Moscow, so it's the same. Okay. But theoretically, it could be different. Sometimes it's different when there's a distance of thousands of kilometers. Yes. Я проверил календарь, и действительно, для Москвы этот праздник был вчера, Рамачандра Виджайотсова. И для Екатеринбурга тоже. Мы вчера услышали от Амала Говинда Прабху, что вчера они праздновали этот праздник. Вот. Хотя порой бывает по-разному даты. Там разница бывает довольно большая. А сегодня Экадаши. But today is Ekadashi. Although we're not supposed to fast today. We're only fasting tomorrow for today. Today is Ekadashi. А сегодня Экадаши, но такой Экадаши, в который мы не постимся. Мы постимся завтра на Двадаши, вместо сегодняшнего дня, а не чин. Okay, tomorrow is Ekadashi for us. Значит, завтра мы будем соблюдать Экадаши. Okay, no questions or realizations? Насчет сегодняшнего стиха нет вопросов, и никто ничего не осознал? Okay, we'll stop here. Хорошо, тогда на этом мы закончим. Huh? What'd you say? Тогда на этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Hare Swami ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.